DJ Mo pia huko mambo yake mingi mbwembwe, hakuna kitu huko injili. Yeye nilimpatia CD yangu, alikuwa anaitisha pesa, mimi kukataa kumpea pesa, akachukua CD yangu akarusha kwa buti ya Subaru. Junior Center, hiyo system unit ikiwa kwa kibanda huko chini. System unit ikiwa kwa kibanda huko chini basement. Nilikuwa naenda huko na baia kila mtu lunch. Lakini siku nampatia CD yangu ichezwe, hata nashangaa kwani nini ubinadamu kazi bro. Yeah, people don't know how to pretend. Like mali hakuna camera, those people are pretending mali kuna camera. Genius Entertainment ni ya DJ Sadiq, wako huko tu wanang'ang'ana. Team Kioko, udaku haitaki uzembe. Uko mahali hakuna wifi na una credit ya kubuy bundles, ingia kwa M-Pesa yako. Paybill ni 936936. Account number ni namba yako. Kumbuka ni all networks. Airtel, Telcom, Safaricom. Ile kitu poa unajua ni nini? Bro, ikiwa una pesa kwa M-Pesa, usitense, unafuliza mtu wangu. Unafuliza, unabuy credit, unabuy bundles, unawatch video zangu zote. Paybill 936936. Account number ni namba yako ya simu. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manza kama ngoja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. Niko maeneo fulani, nikicheki, niko maeneo ya kipesa hivi. Nimekuja kukutana na Kenyan Tycoon. This guy has got money. He used to do music long time ago, 7 years ago. But akaamua, you know what? Muziki si maisha, wacha niache kidogo, nipige shughuli zangu, alafu nitarudi. Nimekuwa nikimtafuta for quite some time. Tunajua ni beste ama ni rafiki wa KRG mbaya sana. Kila time tunawaona pamoja na kina ambare hivi. Alafu nataka tupige story na yeye, tujue yeye ni nani, anafanya nini. Ukiangalia gari ni mnyama, Discovery machine, inaitwa Monyama. Ukiuliza tumbili pale kwenye Celebrate atakwambia inaitwa Monyama. Takuwa nikipiga story naye. Gucci boy. Angalia Tycoon mwenyewe huyo. Jamaa pesa. Angalia. Chazunguke ya muok, Jamaa pesa. Sema nini wewe? Gucci boy. Inakoaje? Fiti kaka. Nashukuru baba, umepiga luku. Acha kwanza tupige luku. Kama ona? Tuanze pale chini kwenye kiatu kwanza. Kiatu safi. Naitwaje ile? Ile fanya research ndio ujue jina. Upande pole. Angalia jacket. Anaitwa nani huyo? Anaitwa mzee mzima. Gucci boy. Tajiri. Leo niko na furaha bro. Hii interview tunaweza fanya hivi, usikie nimepigwa kamita kangu nikaambiwa uende ukakule huko. Mimi si tajiri, kujaribu tu. Wapi wanasema nini wewe? Inaitwa kujaribu tu. Kujaribu. Kwaje lakini? Niko fiti kaka. Buda unacheza chini. 7 years ago you used to do music. Right now atuangalie muziki. What do you do? Ama tuanze kwanza. Who is this Gucci boy? I'm just a simple boy trying to survive in Nairobi. Mabiashara masani mingi. Time ndio hakuna. Mambo ni mengi. Ati unasema unafanya nini Gucci boy? Biashara ni mingi, vile nimesema tu. Biashara ni mingi, muda ndio mchache kaka. One of them, I'm also an engineer by profession. Unaenda wapi sasa? Kudili na matajiri ni ngumu. Sasa ameenda wapi mzee? Acha tungoje tuone. This is one of my dream cars. Unajua mimi si mtu nataka kupenda gari moja ama mbili. Nikianza kununua magari nanunua mingi. This is one of my dream cars. It's Discovery 4, I think. Sindio? As you can see, mimi ni mtu wa mabarabara na deal na mabarabara. These are some of my vitu zangu za shughuli. Maviatu ziko. Helmet ni ya nini mzee? Ni ya kazi. I'm an engineer bro. You are an engineer by profession. I'm an engineer by profession. Yeah, hizi ni vitu za job. Viatu ziko pale nyuma, maboot. Ni chafu sana, acha zikae pale. Rudisha wezi wanaweza kuja waenda nazo. Mambo ni mengi mzee, hii itakuwa amazing sana.
Kikitaka kuangalia ingia pale kwenye YouTube, andika tu Gucci Boy. Utamjua ni nani huyu. Jamaa pesa. Ati umesema you are an engineer by profession. Yes bro. Tueleze safari ya kukuja kuwa engineer. Si engineer lazima upige masomo. Education is the key. Mtu asikudanganya chochote. Education is the key. Mambo vipi? Sasa Gucci Boy. Nataka turudi 7 years ago, ulikuwa unafanya muziki. Muziki ilianza aje? Up until now uliacha kabisa, na kwa nini uliacha? Hebu tuelezee briefly. 7 years ago nilikuwa nafanya muziki. Yeah. At that time nilikuwa shule. Things were not that good. But tunashukuru Maulana. As in ulikuwa unafanya gospel. Mbona sasa ukakuja kuacha? Nini challenges ilikuwa mingi? By that time I was doing music. Nilikuwa shule. Pia hapa kule hali si njema sana. I'm not from a rich family. So nilikuwa na hustle, nikifanya muziki. But ikafika time I had to focus and work first because I realized music pia inahitaji hela. Music needs money. Hauwezi fanya muziki bila muziki ni kama biashara yoyote, lazima uwekelee. Lazima uwekelee ndio ufanye muziki. So pesa ndio ileta shida alafu ukaondoka. Decided alafu mambo ilikuwa mingi. Mambo ilikuwa mingi. Muziki nilikuwa nasapotiwa na kulikuwa na vita pale na some record labels zenye nilikuwa nafaa kuingia. Nikaacha kucheza kwa TV all of a sudden because of some fights zenye sitaongelelea sasa hivi. But I decided to focus on kwa biashara na kazi. Yeah, right now niko na ngoma 3 studio. Yeah, I'll release them before December. Yeah. Moja ama kama album? Nina ngoma 3 tu nitaziachilia kwa pamoja. Zote. Okay, Gucci Boy. Are you a family man? Ama wewe ni Gucci Boy tu? Kwa sasa I'll just let you know me as Gucci Boy, but I'm not yet, sijafika hapo bado. Sina familia bado, lakini kazi ya Mungu. Mungu ataleta. Ama kuna mtu bado umemweka pending vizuri? Ama wewe ni kama Ringtone, mambo ya wanawake hapana? I'm single at the moment, but Mungu akileta pia mtamjua. Yeah. Okay, Gucci Boy, mtu akiangalia Instagram yako, person can tell wewe ni mtu uko na pesa, unaishi lavish life kabisa. Na wewe kama best ya KRG, of course inasemekananga hiyo ni squad ya kuosha. Unataka kusema aje kuhusiana na story? Kuosha tu najua ni kuosha nguo kwa dry cleaner, kwa laundry. Hiyo mambo ingine sijui, lakini I don't know why people have to believe that for you to be successful or for you to make it or to have something ni lazima ufanye hizo vitu. People don't believe like there's God's grace. Kuna grace ya God na bidii, mambo itajipa. Tell us about your relationship na Ambare. Kuna siku Ambare alikuwa ana announce msanii wake mwenye amesign wewe na Ambare urafiki wenu ni upi? Juu tunaona sana pamoja. No, hatujakuwa pamoja mimi na Ambare. Ambare tunapatana labda ni kupatana hivyo, jinsi ambavyo tulipatana hiyo day ni through someone. Nilikuwa nimeenda kusupport boy wangu. And that's how we met. No, tuna uhusiano mwingine. KRG the Don,
Mahali huko KRG yako Sanki. KRG mlitoana wapi ama where mliclick from where? KRG nimemjua kutoka kitambo. Yeah, we grew up together some time back. KRG nimemjua kutoka kitambo, ni pambanaji, anafanya mambo yake. He's like a brother to me. You know, yeah. He's like a brother to you. Unajua ulikuwa gospel. Ringtone juzi ameannounce ametoka gospel. By the way, hizo ngoma ziko studio 3 ni gospel? No, mimi sijaifanya gospel music. I used to do just inspiration music. If you listen to my music, muziki wangu ni muziki tu wa jamii. Muziki ambao unaelimisha jamii. Yeah, I do music to motivate people. Yeah, for like my first song, Usikate Tamaa. You can see the video, vitu hapo venye mambo iko si sawa sana. Manze time ulikuwa umebeat manze. Mungu ni Mungu. Seti si sawa sana, si sawa. Mambo si sawa. As time goes by, ngoma zangu zote 3, I have 3 songs. Mambo yanaenda yakibadilika. Okay. Yeah. I just try not to be the same person I was yesterday. That's my motivation. Umeonja Expressway? Expressway not yet. Sibadhi tunafaa tuende na mnyama. Leo tuguze kidogo lakini tusispeed sana. Expressway kuna siku nilikuwa nafaa kutumia I was traveling to Mombasa. Yeah, mi huwa nikienda Mombasa naenda naacha gari airport na biashara so naona mambo zangu za barabara nini nikishughulikia. Nikienda Mombasa nilikuwa nataka kutumia lakini muda ulikuwa umeyoyoma sana, so I had to rush. Singeweza ku waste time hapo juu. Nikasema wacha nikimbie nifike Mombasa. I don't have any business towards those sides yet. Na si basi mimi nasafiri sana. Unapitia juu sehemu ambazo hakuna mabarabara huko tunawashughulikia, tunawapanga. Mambo ni mengi kweli. So twende tuonje leo. Yeah, we can go and try it. Pata your experience vizuri. It's on a weekend. We can try it. Bado iko muda kabla niende nyumbani, ndio nimetoka kazi. Kidogo nikuulize. Tukimalizia ndio twende Expressway. How much do you spend per day? Kamera nataka kwa faida ya mtazamaji asikie hiyo. Sijui hela ambayo naitumia kwa siku. Natumia pesa kulingana na mahitaji. Leo naweza tumia 5,000, kesho mahitaji yanaweza kuwa mengi ukapata umetumia laki. So I can't predict. I don't know how much I use kwa siku, lakini if I'm in Nairobi na mahitaji si mengi naweza tumia labda 10,000 ama 20,000. Lakini wewe ni millionaire. Yeah. God made me a millionaire. Acha hiyo kelele ipite tusikie vizuri. Kama ana kuna kelele hapa ama vipi? Ati wewe ni millionaire Yeah, I'm a millionaire. God made me a millionaire. God made you a millionaire. Yeah. Nitabirie basi hata mimi nikuwe millionaire siku moja. So how much are you worth? Hata mimi sijui. Property tu pale hapa na kule. Kuna swali nilikuuliza ya Ringtone ukalenga. Hizo hesabu hatujapiga sana. Kuna swali nilikuuliza ya Ringtone nataka kumwambia aje kuhusiana na kusema yeye ametoka gospel. Ringtone I can just labda nitamu-advise tu kwa sasa. I'll just advise him for now. Abaki kwa Injili. Ile maisha ambayo Saja amembless nayo. Asikuje pia akateleza, akafikiri sasa mambo akachanganyikiwa na mambo ya dunia. So ameanza mambo ya. Si amesema yeye ameingia love songs. Love song, kuimba love song si mbaya. Yes, kuimba love song
where there's love, where there's God, love iko pia. Bora simbe ile mambo ingine tena. Mambo ingine ya kuchanganya watu. Sawa sawa. Kabla tuende side nyingine, Yes. Unaniambia kuna wasanii wa gospel ambao waliua career yako. You mind maybe kuwataja na utuambie nini ilifanyika so? I feel like that's so personal. Sifai kuwataja, lakini kila mtu anawajua kwa music industry. Yeah, show zao zina mvuto tena. Mungu alisha deal nao. Me, I don't need to ashame them. Ama sifai kuwataja. Show zao pia zilianguka, zilishaporomoka. God alisha deal nao. Ni kina nani hawa baba? Tutajie bro, because hii ni injili, we are talking about gospel hapa bro. Nini kilifanyika so? All the gospel upcoming art, kuna wale upcoming walisha give up. Hawana uwezo, unaona, hawezi wataja. Kuna wale walikuwa sha make it, au ndio walikuwa nasukumwa because they were benefiting from them, okay? So kama sisi, mimi that time I was an upcoming artist. Yeah, na it wasn't easy, okay? Yeah, ilikuwa kama like if I'm not signing into Genius Entertainment, wanakukanyagia and they're trying to kill your career. Genius Entertainment ni ya DJ Sadiq, wako huko tu wanang'ang'ana, lakini me, I don't deal with them anymore. Alikufanyia nini Sadiq? They're hypocrites. Like the only thing I did, nilienda KBC nikafanya interview nini, when I was going out, umefuatwa na mafans nini, kupea tu mafans nini, they enjoy, they have at least some dinner pale. Kuna wengine pale walikuwa wamenililia huko, kuwapatia tu hela ileta tatizo, nikakuwa fired from the Genius Entertainment. Okay? The Genius Entertainment issue ilikuwa ya nilitolewa kwa group ya Genius Entertainment. All the people who were supporting my career, all the people who were supporting me, waka fall out only because nimepeana pesa. Na pesa si yao, pesa ni yangu. Mimi nimepeana pesa. Mzee, pizza imefika. Ni pizza ama ni sijui. Kama wana unataka ama vipi bro? Yeah, hiyo pesa nilikuwa napeana hapo kwa KBC. Si pesa yao. So kama iliwauma wakanidelete kwa Genius Entertainment Group. Like there's a better way of solving things, ama? Kweli kabisa. Wakati mwanaume na kublock mpaka kwa personal number yake na sisi tunampigianga simu, that is so personal, bro. No. Maybe he's so intimidated. Mimi sijakosea yoyote kutoa pesa yangu kupatiana. Siwezi taja ni TV station gani nilikuwa napeana pesa, but they were so bitter. Wakanidelete kwa group, na mimi kama mna hiyo pesa ya kupeana, hiyo ni shauri yenu. Mimi I bless people out here, na wale nishawa bless wanajua. Hebu niulize, nini mbaya ushaifanywa because umetaja hiyo entertainment fulani na ukataja DJ Mo pia huko mambo yake mingi mbwembwe, hakuna kitu huko injili. Yeye nilimpatia CD yangu, alikuwa anaitisha pesa, mimi kukataa kumpea pesa, akachukua CD yangu akarusha kwa buti ya Subaru. Genius Center, hiyo system unit ikiwa kwa kibanda huko chini. System unit ikiwa kwa kibanda huko chini basement. Nilikuwa naenda huko na baia kila mtu lunch. Lakini siku nampatia CD yangu ichezwe, hata nashangaa kwani nini ubinadamu kazi bro. Yeah, people don't know how to pretend. Like mali hakuna camera, those people are pretending mali kuna camera. Nilipeana CD yangu like kutichwa mtonya, nikamwambia
sina shida ya pesa lakini nitakupanga, tulia. Alichukua CD yangu akarusha kwa buti ya Subaru, akawa Subaru kawaida hapo yenye. Sawa? Tokeo time niliangalia tu nikaona hiyo gospel industry ni vipindi, lakini mi siwezi kosa kumtumikia Saja. I'm still mi bado mtu wa Saja, lakini hawa watu they're hypocrites, they disappointed me, but I'm still, mi bado ni mtu wa Saja. Nani mwingine? Hakuna mwingine, lakini hata gospel artist apart from Guardian Angel ndiye ashanipa collab, akaniambia tufanye anytime you want. Hatujafanya but ako willing tufanye. If I'm doing a good music and a good gospel music, tutafanya. There's no one who is realer than Guardian Angel. Hao wengine wote ni mbwembo. Hao wengine wote ni vipindi. Huko wanavuta shisha, wakora tu. Na wapatangu huko wanavuta shisha. Anama ni wataji. Taja majina baba. Hiyo ni kesi ya siku ngine. So nimekuwa nikipiga story na mzee mzima tajiri anakula pesa po. Kama unaweza pata hii hapa ndani hapa. Kwani wamefungua hii kienyeji? Nafunguliwa wapi hii kitu? Kama unaipata hii Hii ni ya tajiri hii. So guys, thank you so much for watching. Remember to tune in next time. Pale nyuma ya kamera si mwingine ila Hanskana 254. Kijana kaiba jina kule Tanzania, lakini hapa Kenya tunamuita Kamwana. For now, bye bye.